ওকে, সো ইন্টেস্টিনাল হেলমিন্থিক ইনফেকশনের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু আছে এবং টপিকটা কিন্তু একটু বড়, ঠিক আছে। ইন্টেস্টিনাল হেলমিন্থিক ইনফেকশন আমরা দুভাগে ভাগ করব। দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট উই নিড টু কভার, স্মল ইন্টেস্টিনাল হেলমিন্থস, লার্জ ইন্টেস্টিনাল হেলমিন্থস, ঠিক আছে। স্মল ইন্টেস্টিনাল হেলমিন্থস এর মধ্যে ইউ উইল ফাইন্ড হুকওয়ার্ম, Strongyloides and Ascaris. Large intestine এর মধ্যে you will find two. One is Trichuris trichura and Enterobius vermicularis. You see, this is the cycle, যে সাইকেলটাতে আমরা পড়ব। ওকে, কি কি আছে? There is one adult male, one adult female worm. সেখান থেকে egg production হবে, egg থেকে লার্ভা হবে, লার্ভাটা 3-4টে স্টেজ থাকবে, L1, L2, L3, L4 হয়ে তারপরে আবার adult worm production হবে। Okay, so this is basically the common stage or common life cycle for all the helminths that we will study today. So you will find this chart in the book. It's a very scary chart. Chartটা দেখি ভয় লেগে যাবে, but you see, concentrate on these two things today: small intestine and large intestine. Small intestine এর মধ্যে you will find Ascaris lumbricoides, which is called the round worm. Then you have Ankylostoma and Necator americanus. These are both hookworm. Then you have Strongyloides and large intestine এর মধ্যে Trichuris and Enterobius vermicularis. ঠিক আছে, তো এই কটা আমাদেরকে আজকে পড়তে হবে। তো this is basically the structure of adult male and female worm. সেখানে কি থাকছে? You will find the esophagus in the anterior half of the body. Esophagus থাকবে, সেখানে intestines থাকবে, and posterior half of the body you will find the genital organs like testis থাকবে, ovary থাকবে, all these things. The male worm is generally curved and the female worm is generally straight. This is the basic difference between the male and the female adult. Now this is the first worm that we will study, which is under the large intestinal nematode. ঠিক আছে, large intestine এর মধ্যে you will see Trichuris trichura is one of the most important worm that you will have to study. This is basically called the whip worm. Whip কেন? চাবুক দেখেছো তো? এইটা হচ্ছে চাবুক। This basically resembles a whip. যে জিনিসটাকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে this is the female and this is the male worm. You see, the female worm, it resembles the whip. The posterior 1/3 or the posterior 2/3 of the body is basically the handle of the whip, and the anterior portion of the body resembles the whip. ঠিক আছে, so this is why it is called the whip worm. Acha, this is how it looks under the microscope. Now the eggs of this nematode, they are bile stained. Hence, যে কটা egg bile stained থাকবে, they will be having yellowish brown color. All the bile stained eggs will be yellowish brown color. Now you will be asked ki konta konta bile stained eggs ache bolo parasitology te, and again you will be asked which are the eggs that float in the saturated salt solution. ঠিক আছে, তো সেটার একটা mnemonic আছে। So these are the eggs which are floating in the saturated salt solution. কি আছে? Now remember the mnemonic as the fan, THEFAN, যেগুলো কিনা saturated salt solution এ float করবে। T stands for Trichuris, H for Hymenolapis, E for Enterobius, F for fertilized egg of Ascaris, A for Ankylostoma, N for Necator americanus. Last দুটো hookworm. And these are the eggs which are the bile stained eggs. You have to remember only the bile stained eggs. Rest everything is non-bile-stained. ঠিক আছে, তো bile stained eggs এর মধ্যে কারা কারা আছে? Remember fat cat, double F and double T. Double F এর মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে fasciola আছে, then you have Fasciolopsis buski, then T for Trichuris trichura as we were discussing, then you have C for Clonorchis sinensis or the liver fluke,
A for Ascaris, roundworm, T for Tinea solium and Tinea saginata. এই কটা হচ্ছে bile-stained eggs. তো এই দুটো নিমোনিক কিন্তু মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার সময় এটাই মনে থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, now coming back to the egg of Trichuris, see this is having a unsegmented ovum. এই যে জিনিসটা, এটা হচ্ছে unsegmented ovum ভেতরে, and you see there are two poles, one pole here and one pole here. So these two poles are having certain hyaline kind of structure which is called mucus plug. তো এই এগটা চেনার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এটাই যে these are the bipolar mucus plugs will be present with a unsegmented ovum inside. Okay, so this is basically very pathognomic of the parasite. Now coming to the life cycle, parasitology te life cycle is everything. If you want to remember one thing in parasitology, in each topic of the or each parasite, remember the life cycle. If you remember the life cycle, সেখান থেকে তোমার কি হলো, তুমি ইনফেক্টিভ ফর্মটা পেয়ে যাবে, তুমি ডায়াগনস্টিক ফর্মটা পেয়ে যাবে, এবং তুমি বডির মধ্যে কোথায় কোথায় ইনফেকশন করছে সেটাও পেয়ে যাবে। সো ইয়োর ল্যাব ডায়াগনোসিস ইজ ক্লিয়ার, ইয়োর ইনফেক্টিভ ফর্ম ইজ ক্লিয়ার। অটোমেটিক্যালি যেখানে যেখানে প্যারাসাইটটা যাচ্ছে সেখানে সেখানে দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার উইল বি গাইডেড ফ্রম দ্য লাইফ সাইকেল অনলি, উই উইল সি। So the infection is acquired by a man or a human being acquiring any kind of food material which is not washed properly. সেখান থেকে contaminated food and water থেকে কি হলো না, larva gets inside the system. কোন লার্ভাটা থাকবে না, সেম এগের মধ্যে থেকে যে লার্ভাটা বেরোবে সেই লার্ভাটা will be the infective form. As I told, the egg will be having the embryonated egg will be having the larva. সেই লার্ভাটা যখন একটা হিউম্যান বিং কনজিউম করবে থ্রু কন্টামিনেটেড ফুড অ্যান্ড ওয়াটার, সেখান থেকে the larva will be hatched out of the egg inside the intestine. সেখান থেকে the adult worms will be developed. Those adult worms again after 2-3 months they will be having fertilization. সেখান থেকে আবার they will be releasing unembryonated egg. সেই এগসটা কিন্তু স্টুলের মধ্যে থেকে they will be passed on to the soil. এবারে সয়েলের মধ্যে এমব্রায়োনেশনটা হচ্ছে। In the external environment, this unembryonated egg is being converted into the embryonated egg. So the embryonation occurs in the external environment of this parasite. You have to remember that. তাহলে ইনফেক্টিভ ফর্মটা কি পাচ্ছি আমরা, এমব্রায়োনেটেড এগ, আর ডায়াগনস্টিক ফর্মটা কি পাচ্ছি, হ্যাঁ, unembryonated egg. This will be released in the stool. Okay, so this will be seeing this under the microscope, and this will be the infective form of the parasite. Acha, manifestation ki hobe, more or less the manifestation of these parasites will be similar. The patients will be suffering from pain abdomen, the patients will be suffering from loose stools, the patients will be suffering from some kind of anemia. The patients can also suffer from malabsorption syndrome. Jodi worm load beshi thake, there will be malabsorption syndrome. And there will be rectal prolapse, which is very kind of specific for this parasite. Ki rectal prolapse hote pare. So what is the lab diagnosis? Most of the cases in all the parasites, intestinal parasites, the sample will be stool sample only. Stool sample take we will be directly putting it under the microscope, wet mounted. We'll put under the wet mount and we'll put a iodine mount. দুটো মাউন্টে আমাদের দেখতে হবে, wet mount and iodine mount. So we will find this kind of structures, unembryonated egg with mucus plug at both the poles. We'll see that. Treatment is albendazole or mebendazole single dose. 400 mg single dose of albendazole will take care of the infection. Most of the parasites that we will study today, the treatment is more or less same, albendazole or mebendazole. In few cases you will see ivermectin is also prescribed, ivermectin, ঠিক আছে, but primary therapy
is done by albendazole or mebendazole. Clear? Trichuris, any question? Okay. Next we will be having Enterobius vermicularis. This is very important for the children. Why? See, it is already told that if you have Enterobius vermicularis infection in the childhood, you will be having it and you will be also having it when you have children, because এই ইনফেকশনটা প্রচন্ড রিকারেন্স হয় এবং this infection is mostly affecting the school children. Now whenever something is affecting the school children, then you have to find the cause, the key cause এর জন্য school childrenদের affect করছে. The first cause is hand hygiene and perianal hygiene. So দেখো বাচ্চাদের তো অত অভ্যেস থাকে না হাত ধোয়া কিংবা সমস্ত কিছু পরীক্ষা লাইক পরিষ্কার করে রাখার. So this is the point where this kind of infection gives rise to a recurrent infection in a patient. So this is how it looks. This is also called threadworm because adult worm guloke they look like small threads. Okay, so that is why they are called the threadworm. Now they are a little different in the adult worm when you compare with the Trichuris. They will be having this conical structure. They will be having this conical structure which is called the cervical ala. This will be present in both the female and the male worm. The male worm will be short, the tip will be curved, and the female worm will be larger and straight. And the important thing is the male worms will be dying soon after fertilization. So that is the important characteristics of this worm. Now coming to the egg. So this is again a very important feature that you find diagnostic for this parasite is they will be having plano-convex or oval shaped eggs. Plano-convex মানে এক দিকটা প্লেন আর এক দিকটা কনভেক্স. ওকে, আইদার এরকম থাকবে নয়তো এরকম ওভাল থাকবে. ঠিক আছে, মোস্টলি দে উইল বি হ্যাভিং plano-convex egg. Plano-convex means one side is plane, another side is convex. ঠিক আছে, and they have a double layered egg shell. এই যে egg shellটা this is the double layered. Is this a bile-stained egg? দেখে কি মনে হচ্ছে? Yes or no? No, because the color is transparent, it is colorless. Saline solution it will be colorless, and when when they will be freshly passed in the stool they will be embryonated. ভেতরে একটা tadpole larva থাকবে, আমি পরের ছবিতে দেখাচ্ছি. And if you remember, in the saturated salt solution they will be floating. This is the life cycle. This is the life cycle of the Enterobius vermicularis. এখানে infective ফর্মটা দেখো, this is the infective form. ঠিক আছে, এই infective ফর্মের মধ্যে you can see a plano-convex egg with a tadpole larva inside, which gets inside the human being through contaminated food and water. সেখান থেকে কি হলো, the embryonated egg reaches the small intestine. সেখান থেকে the egg hatches out the larva, the tadpole larva is coming out of the egg. সেখান থেকে the larva will be traveling to the large intestine, because this is a large intestinal parasite. Large intestine গিয়ে the larva will be again developing and will be converted into adult male and female. সেই adult male and female কি হলো, the gravid female will be laying the eggs not inside the intestine. It is a very important character. They will be laying the eggs in the perianal region, not inside the intestine. So the gravid female will be coming out of the intestine, they will be coming out of the rectum, they will be laying eggs in the perianal region, and they will again go back in the intestine. So that is the a very important character of this parasite. তাই জন্যে we don't find the eggs inside the stool sample. The stool তো নেই, ও তো বাইরে এসে
perianal region they laid the eggs and they went back. So what do we have to do? We have to do a cellophane tape or NIH swab. This is important. NIH swab can come as a short note. Cellophane tape method does come as a question in your finals. So ki korte hobe na the children which are the affected individuals, we have to apply a clear cellulose tape in the perianal region. সেখানে টেপটাকে খানিকক্ষণ রাখতে হবে, রাখার পরে সেই টেপটাকে নিয়ে আমরা একটা গ্লাস স্লাইডের উপরে দেব। সেই গ্লাস স্লাইডে we will be observing the parasitic eggs. So that is how we'll have to do it. Now another method of observation of the parasitic eggs are by NIH swab method. NIH swab is National Institute of Health, US. So what they did is they have developed this kind of swab. সেখানের মধ্যে কি আছে দেখো, একটা গ্লাস রড আছে আর গ্লাস রডের অ্যান্টিরিয়র 1/3 একটা সেলোফেন টেপ বাঁধা রয়েছে, ঠিক আছে। সেলোফেন টেপটা নিয়ে will be rolling over the perianal skin. The perineal skin এর মধ্যে we have to roll over and then again সেই cellophane টেপটাকে খুলে we will be transferring into a slide and we will be observing the eggs. So what we will see structures like this. এরকম tadpole larva containing plano-convex, colorless, non-bile-stained eggs. Okay. So automatically the symptom will be perianal pruritus. The patient will be not be able to sleep in the night. সারা রাত ধরে তার অসুবিধার মধ্যে পড়ে থাকবে। And sometimes we also see that the worms are traveling near the the female reproductive organs. So vulvovaginitis is also a common symptom of this kind of infection. Now what is the treatment? Again same, mebendazole or albendazole is the primary drug, or you can also give parental pamoate in case of pregnant patients. Okay, so important thing is hand hygiene. Hand hygiene is very, very important in these kind of infections. Now the next thing is Strongyloides stercoralis, because see Strongyloides stercoralis was discovered a long back. It was in 1876. Imagine 1876 there is some parasite which is discovered through this kind of military French soldiers which were posted in Cochin, China. So they have a nice history. So this parasite is basically observed in the hot, humid areas. কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? Southeastern Asia তে পাওয়া যাবে। We have a prevalence in sub-Saharan Africa and South America, in Brazilian regions. আচ্ছা, এটা কি হলো? The Strongyloides is a small intestinal parasite, ঠিক আছে? The female worms will be residing in the duodenum and the jejunum, but you will never find a male worm inside a human being. The male worm will be always outside in the environment. Now the question is, if the male worm is outside, then how did the fertilization occur inside the human being? Yes, that is the question that I want to ask you. I have told that male worms are free living and they will be found in the external environment, and the female worms will be there in the small intestine. Then, but then the male worm has to search for the egg in the environment. No, it is not possible. Yes, the human being will be having infection, they will be having recurrent infection, ঠিক আছে? But the question is, how did the infection occur যখন মেল ওয়ার্মটা আউটসাইড আছে? That is why life cycle is very, very important. Whatever you read, you learn the life cycle first. See, এখানে life cycleটা দেখো. There is something called parthenogenesis. Parthenogenesis নাম শুনেছো? কি জিনিস সেটা? হ্যাঁ? Yes. So that was the answer to my question. This worm, they develop by parthenogenesis. They don't require a male worm. লাগবে না।
Okay, so you see the life cycle is different. Here এই wormটা এবং তার পরেরটা, they are not acquired through contaminated food. No, they are acquired by walking barefoot. খালি পায়ে যারা হাঁটে, those professions who are required to walk barefoot, যেমন যারা মাছ ধরে, যারা মাঠে ঘাটে কাজ করে, ওরা তো সবসময় চটি পরে না। ওকে, they are required to walk barefoot. Now the thing is, there will be this rhabditiform larva in the soil. Rhabditiform হচ্ছে L1 larva. L1 larva থেকে they will be developed into something called L3 larva or the filariform larva. This filariform larva is the infective form of the parasite. কি করবে? Now whenever you are walking barefoot on the grass or on the soil will be containing this filariform larva outside. Now this filariform larva has some enzymes. ওই এনজাইম গুলো দিয়ে they will be penetrating your skin of the feet. সেখান থেকে ওরা ঢুকবে। Now how interesting is this? সেখান থেকে ঢুকে কোথায় যাবে? They will be in the bloodstream automatically. Bloodstream থেকে they will be traveling in the lungs, capillary vein ইত্যাদি ইত্যাদি করে they will be reaching the lungs. Lungs থেকে they will be again ascending the lungs. কোথায় যাবে? লাংস থেকে দেখো ব্রঙ্কাইতে আসছে, then will be ascending into the pharynx. From the pharynx they will be swallowed to the intestine, because the worm has to reach small intestine. কেন? এটা small intestinal parasite. তাহলে পা থেকে যদি ঢোকে ইন্টেস্টাইনে যাবে কি করে? ব্লাড থেকে যাবে লাংসে, লাংস থেকে উঠবে কোথায় উঠবে? ব্রঙ্কাই, ল্যারিংস, pharynx. Then they are swallowed and they reach the small intestine. Small intestine গিয়ে this L3 larva will be developing into a adult female, never a adult male, because the adult male doesn't exist inside the body. So this adult female will be giving rise to a egg containing the larva by parthenogenesis, as I told. এবারে এই এগটা কি হবে? This egg will be released কোথায়? We can find this egg সেখান থেকে মোল্টিং হয়ে there will be L1 larva. এবার L1 লার্ভাটা ইন্টেস্টাইনে থেকে আবার পেনিট্রেট করে can give rise to auto infection. মানে the L1 larva from the small intestine will be penetrating out of the intestine and will be going into the circulation again and will be infecting the person again. ওকে বাইরে যেতে হবে না, because there is no need, everything is inside the system. So this is auto infection. মানে পেশেন্টটা যদি এইখানে থেকে স্টপ না হয়, অটোমেটিক্যালি L1 লার্ভা থেকে ইন্টেস্টাইন থেকে পিয়ার্স করে আবার হচ্ছে ও লাংসে চলে যাবে থ্রু দ্য ব্লাড স্ট্রিম, দিয়ে আবার ইনফেকশনটা কন্টিনিউ করবে। দ্যাট ইজ ওয়াই this Strongyloides is very important, that patients will be crashing very fast. পেশেন্ট গুলো খুব তাড়াতাড়ি টক্সিক হয়ে যায়, পেশেন্ট গুলো খুব তাড়াতাড়ি মাল্টি অর্গান ফেলিউরে চলে যায় বিকজ অফ দিস অটো ইনফেকশন। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা যদি না হয় তাহলে কি হবে না, filariform larva will be released inside the stool and this filariform larva থেকে they develop into a adult male and female in the soil. এটাও পসিবল। সেখান থেকে they give rise to egg and this egg থেকে আবার filariform rhabditiform larva হবে L1 থেকে L3 হবে, L3 টা আবার ইনফেক্ট করবে। ওকে, সো 3 kinds of infections you can see. একটা হচ্ছে অটো ইনফেকশন, একটা হচ্ছে এই ফাইলেরিফর্ম লার্ভা থেকে ডিরেক্টলি একটা ইনফেকশন হবে এনভায়রনমেন্ট থেকে, আবার এই ফাইলেরিফর্ম লার্ভা থেকে অ্যাডাল্ট মেল অ্যান্ড ফিমেল হয়ে এগ হয়ে আবার ফাইলেরিফর্ম লার্ভা তৈরি হবে। 3 methods of transmission is followed in Strongyloides. এবং যেহেতু অটো ইনফেকশনটা রয়েছে, these kind of patients develop multi-organ failure or multi-system involvement very fast. So whenever a worm is getting inside the patient through the feet, they'll be leaving some residues or tracks. These tracks are called cutaneous larva migrants. Automatically তোমার ওয়ার্মের যে বডির অ্যান্টিজেনটা, that is a foreign thing inside your body.
So there will be some urticarial reaction, there will be some inflammation. ওই ইনফ্লামেশনটাকেই বলছে হচ্ছে যে লার্ভা কারেন্স অর কিউটেনিয়াস লার্ভা মাইগ্রেন্স। এটা কিন্তু আসে কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ কিউটেনিয়াস লার্ভা মাইগ্রেন্স অর হোয়াট ইজ লার্ভা কারেন্স। So you will see this kind of inflammatory thing inside the system due to the migrating larva, মানে লার্ভাটা এই পথ দিয়েই চলে গেছে, ঠিক আছে। So this is the track basically how they have moved, very interesting. And this is not rare, this you can find in patients. I'll tell you this as because I told that auto infection te hoy prochondo, so jeta bolchilam multi organ failure which is called a disseminated strongyloides. Disseminated কেন না প্রত্যেকটা সিস্টেমে ইনভলভমেন্ট আছে, সিএনএস এ আছে, জিআইটি তে আছে, পেরিটোনিয়ামে আছে, লিভারে আছে, কিডনিতে আছে। সো অল দিস ইনফেকশনস, অল দিস অর্গানস আর এফেক্টেড বাই দিস ওয়ান, ঠিক আছে। সো দিস ইজ কল্ড disseminated strongyloidosis. এবং the problem is whenever this worm is passing through the intestinal wall and again gaining access to the system, intestine is loaded with gram-negative organism, E. coli, Klebsiella, Proteus, etc., etc. So whenever they are going out of the intestine and going into the blood circulation again, they will be carrying some bacteria with them. তো যে ব্যাকটেরিয়াটা নর্মাল ফ্লোরা ছিল আমার ইন্টেস্টাইনে, সেটা আমার ব্লাড স্ট্রিমে চলে গেল, কি করে কি হবে তাহলে? উইল বি হ্যাভিং আ গ্রাম নেগেটিভ ইনফেকশন, কারেক্ট? তাই তো? তাহলে ওয়ার্মটা যাচ্ছে ইন্টেস্টাইন পিয়ার্স করে অটো ইনফেকশন করছে, সাথে সাথে ফ্রি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাইগুলোকে নিয়ে চলে গেল কোথায়? না ব্লাডে। সো দ্য পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম আ ওয়ার্ম ইনফেকশন, আগেইন আ সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন ডিউ টু দ্য ওয়ার্ম। আরও তাড়াতাড়ি ক্র্যাশ করবে বিকজ অফ সেপসিস। Now I will tell you something. When I was doing my post graduation, I found a case like this, which I presented in microbiology conference, national conference. সেখানে কি হয়েছে? You see, so this was my case presentation. So there was this 20-year-old male patient who was a washerman, জামা কাপড় কাচতো, ঠিক আছে। So this was in Karnataka. So this patient was suffering from acute myeloid leukemia. So the patient is already immunocompromised. Point number one. Point number two, the profession is a washerman. So they are barefoot. They are barefoot. They walk on the things without any chappal. Okay. So the probability of getting infected of these patient is high. Can automatically immunocompromised আর ওর পায়ে চটি নেই, ঠিক আছে। So the patient was admitted with fever and also loose stool and this perrectal bleeding, PR bleeding. So we suspected a worm infection. So আমরা কি করলাম? We got a stool sample and I was the person who was observing the microscope and I found something like this. Eta. You see there is a bigger picture later. So this was there in the primary sample. So we were confused whether this is hookworm or whether this is Strongyloides, because it is very difficult to differentiate between these two L3 larva forms. But then we sent this picture to CDC because we were also finding this kind of eggs in the stool. This larva doesn't suggest of hookworm, but this egg is suggesting of hookworm. So CDC te I mailed the video and the photo and everything. So whatever I gave the diagnosis was right. The patient was suffering from a mixed infection of a hookworm and a Strongyloides. অবস্থা বোঝো, পেশেন্টটার হুকওয়ার্মও হয়েছে, স্ট্রঙ্গিলয়েডিসও হয়েছে, এবং আরেকটা জিনিস হয়েছে যেটা ফার্স্ট স্লাইডে ছিল, the patient also developed a Klebsiella pneumonia infection, bloodstream infection. So what happened is that Strongyloides was auto-infecting the patient. সেখান থেকে Klebsiella pneumoniae যেটা আমাদের এন্টারিক ফ্লোরাতে থাকে সেটা চলে গেছে ব্লাড স্ট্রিমে। পেশেন্টের ফিভার আসছে, পেশেন্টের লুজ স্টুল হচ্ছে। Probably the fever is because of this Klebsiella and the loose stool, and also fever is because of Strongyloides and hookworm. So what I did was I did this plate culture
This is called nutrient agar plate culture method, which is also a culture method for the parasite. So plate culture, what you see is, you see these tracks, these are the tracks of the worm, because they are motile. ঠিক আছে? So the stool sample was kept on the plate but not directly on the agar media. The stool sample was kept on the cellophane tape, তার উপর রাখা ছিল, এবং those parasite went out of the this cellophane tape and went inside the nutrient agar plate. ঠিক আছে? সেখান থেকে কি হলো, you can see the worm track. This is the worm track, how they have moved on the plate. Again we did antigen testing, it was positive, and then we gave the patient ivermectin and the patient was discharged later. Fever কমে গেছিল ivermectin দেওয়াতে, and I think we have started albendazole also to the patient. আমার ঠিক খেয়াল নেই এখন. Yes, so treatment এখানে লেখা নেই কি দিয়েছিলাম, but we started albendazole and ivermectin together probably. So see, the co-infection rate is around 1.18%. It is very rare, but it does occur. And bhagyocrome amar hati পড়েছে. So I presented this case and it was nice. Okay, so again the next worm is hookworm. Hookworm এর কিন্তু it is very similar to Strongyloides, the infecting cycle, but the worm is different. We have two worms inside the hookworm family. We have Ankylostoma, which is called a old world hookworm, and we have Necator americanus, which is called a new world hookworm. So old world hookworm and new worm hookworm এর মধ্যে difference হচ্ছে, there is teeth present in the buccal capsule, anterior portion যে buccal capsule আছে তার মধ্যে there are 6 pairs of teeth in the Ankylostoma or the old world hookworm. And new world hookworm এ কি আছে, there is no teeth. The teeth is being replaced with the 4 cutting plate, chitinous cutting plate. আর posterior portion এ দেখো, old world hookworm এ spicules are free, new world এ spicules are fused together to form a single spicule. This is basically the difference, the physical difference. Now coming to the life cycle, again the L3 form of the larva is the infective form. L3 form টা skin penetrate করবে, পায়ের থেকে আসবে, skin penetrate করে they will be going into the lungs, সার্কুলেশন থেকে, ব্লাড সার্কুলেশন থেকে লাংসে যাবে, সেখান থেকে ল্যারিংস ফ্যারিংস আসবে, সেখান থেকে সোয়ালো করবে, ইসোফেগাস থেকে যাবে ইন্টেস্টাইন, স্মল ইন্টেস্টাইনে গিয়ে দে উইল বি ডেভেলপড ইনটু আ অ্যাডাল্ট মেল অ্যান্ড আ ফিমেল. Strongyloides there was no male, only the female. But here they will be developing into male and female both. সেখান থেকে they will be releasing, after fertilization egg will be released. This egg is very characteristic egg. কি হবে না, 4টে ব্লাস্টোমিয়ার থাকবে এগের মধ্যে, you see 4 blastomeres are there in the egg. সেই আনএমব্রায়োনেটেড এগটা কিন্তু স্টুলের মধ্যে থেকে পাস হবে, and this is the diagnostic stage where we see the unembryonated egg in the stool. External environment এ গিয়ে they will be developing into the embryonated egg, সেখান থেকে লার্ভা হবে L1, সেখান থেকে মোল্টিং হয়ে L3 হবে, again L3 will be infecting other patient. ঠিক আছে? So this is the life cycle of this hookworm. যেহেতু same pathway দিয়ে আসছে from the skin, you will find a similar kind of serpiginous tract on the feet of the patient. So inflammatory reactions or কিছু থাকবে যেগুলো এরকম ভাবে red tract দেখতেই পাচ্ছ. So this will be seen in the patient, and whenever the patient is having a pulmonary phase, because the larva is transmitted and they are traversing through the lungs, the patients will be having transient pneumonitis. Transient মানে কি, অল্প সময়ের জন্য. So the patient may come with you with a cough. তুমি ভাবলে হয়তো রেসপিরেটরি ইনফেকশন হয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক দিই, but no, the patient was suffering from a hookworm infection. আচ্ছা, তো এখানে হুকওয়ার্মে মেন যেটা ক্লিনিক্যাল ফিচার আর মেন যেটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে যে
the patient will be suffering from anemia. যেহেতু হুকওয়ার্মের লোডটাও বেশি থাকে, the patient will be suffering from iron deficiency anemia. This is very, very important characters of this infection. আর যেগুলো নর্মাল থাকবে সেগুলোর মধ্যে এপিগ্যাস্ট্রিক পেন থাকবে, ডায়রিয়া থাকতে পারে, নিউমোনিয়া নিউমোনাইটিস থাকতে পারে. So these are all common, but the important characteristic is the patient will be suffering from iron deficiency anemia. আচ্ছা, ডায়াগনস্টিক দেখো কি বলছে, স্টুল মাইক্রোস্কোপি করতে হবে এবং স্টুল মাইক্রোস্কোপির মধ্যে you will find this pathognomic segmented hookworm eggs. কটা সেগমেন্ট আছে? 4টে। 4 ব্লাস্টোমিয়ার আছে এই এগ, এরকম দেখতে পাবে স্টুলের মধ্যে। এবং এগ কাউন্টিং মেথড কিংবা স্টুল কনসেন্ট্রেশন মেথড এগুলো কিন্তু দে আর ডান whenever the egg burden is low or the worm burden is low, we have to concentrate the stool sample to diagnose the patient. আচ্ছা, স্টুল কালচার করা যায় as I told, সেখান থেকে the fresh স্টুলের মধ্যে থেকে you will find the L3 larva also. আর কালচার মেথডের মধ্যে অনেকগুলো আছে, তার মধ্যে আগার প্লেট মেথডটা আমি করেছিলাম, নিউট্রিয়েন্ট আগার প্লেট কালচার মেথড. You can write that because it is most sensitive. বাট আরও যেগুলো করা যায়, হারাডামরি পেপার টেকনিক করা যায়, পেট্রি ডিশ কালচার করা যায়, বিয়ারম্যান ফানেল টেকনিক করা যায়, এরকম আরও কালচার টেকনিক্সগুলো রয়েছে। এই পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে যেমন আমি বললাম আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ইজ ফাউন্ড, you will also find eosinophilia. Parasitic infections generally they give rise to a high eosinophil count. So you will also find a eosinophilia in the patient. Next such a treatment, as I told, the treatment is more or less same. They will be treated with either mebendazole or albendazole, and in case the patients are female with then we can also give a parenteral pamoate. Symptomatic management of the iron deficiency anemia is done by iron therapy, oral iron therapy দেওয়া যায়, সিভিয়ার হলে প্যারেন্টেরাল আয়রন থেরাপি দেওয়া যায়, ঠিক আছে, আয়রন সুক্রোজ ইনজেকশন দেওয়া যায়। কিছু পেশেন্টকে we also have to give protein supplements, but again the prevention of all the worm infection is maintain hygiene status of you and the environment. Okay, disposal of waste in the environment, because see all the worms will be mostly having stool sample এর মধ্যে extra থাকবে, so whenever you are disposing of the fecal material, we cannot dispose of on the ground, they have to be a sewerage system. তাই জন্যই কিন্তু আমাদের মতো জায়গাতে যেখানে সিওয়ারেজ সিস্টেম অনেক জায়গাতে কম রয়েছে সেই সব জায়গায় ইনফেকশনগুলো বেশি, ঠিক আছে। শহরে কিন্তু ইনফেকশন একটু কম হয় বিকজ দ্য সিওয়ারেজ সিস্টেম আর দেয়ার, লোকজন তো শহরে মাঠে ঘাটে যায় না, তাই না, বাট দেন ইউ উইল ফাইন্ড পিপল গোয়িং অন দ্য ফিল্ড। আচ্ছা, দ্য লাস্ট থিং ইজ অ্যাসকারিস লাম্ব্রিকয়েডিস, ঠিক আছে। Ascaris lumbricoides is again called roundworm. Roundworm কেন বলা হয়? বিকজ আর্থওয়ার্ম দেখেছো তো, আর্থওয়ার্ম কিরকম দেখতে হয়, গোল হয় তো স্ট্রাকচারটা। এবার এই লাম্ব্রিকাস মিনস আর্থওয়ার্ম, তাই জন্যে যেহেতু এই ওয়ার্মটার সাথে আর্থওয়ার্মে খুব সিমিলারিটি রয়েছে, তাই জন্য একে বলা হয় লাম্ব্রিকয়েডিস। এবং অ্যাসকারিস বলা হয় কেন? বিকজ দে কন্টেন আ ফ্লুইড, দিস ওয়ার্ম ইনসাইড দ্য ওয়ার্ম দে উইল বি কন্টেনিং আ ফ্লুইড হুইচ ইজ কল্ড অ্যাসকারন। অ্যাসকারন ফ্লুইড থাকে, ঠিক আছে। তো এই অ্যাসকারন ফ্লুইডটা হচ্ছে ইট ইজ আ ভেরি কাইন্ড অফ ইরিটেন্ট অর ফরেন অ্যান্টিজেন, দে প্রেজেন্ট অ্যাজ ফরেন অ্যান্টিজেন টু দ্য বডি। সো এই অ্যাসকারনটা যদি আমাদের শরীরের মধ্যে ডিরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসে, we can have an inflammatory response. So that is why they are called Ascaris. So hence the name Ascaris lumbricoides. ঠিক আছে। So these are the largest, of all the parasite of the intestine, the small intestinal parasite এর মধ্যে এরা largest. See, the adult female goes above 30 centimeter. 30 centimeter is huge. Okay. So they are cylindrical in the body and their ends are tapered. This kind of worm is observed in the stool sample. So you will find the patients coming with stool sample having this adult worm.
They are whitish or pinkish in color. Transmitted by contaminated food and water. There is no transmission by feet. ঠিক আছে, এটা কিন্তু eggs দিয়েই transmission হচ্ছে. You see, the environment will be having this embryonated egg containing the larva inside. সেই এগসটা কোনো ফুড অ্যান্ড ওয়াটার থেকে শরীরের মধ্যে ঢুকলো, সেখানে ডুওডেনামে গিয়ে র্যাবডিটিফর্ম লার্ভাতে ট্রান্সফর্ম করলো. এবার নাও দিস র্যাবডিটিফর্ম লার্ভা will be reaching the small intestine, in a migratory phase. মানে ও তো এখান থেকে এনভায়রনমেন্ট থেকে তো লার্ভা হয়ে ঢুকেছে, সেখান থেকে এখান থেকে লার্ভা হলো, এটা ইন্টেস্টাইনই রয়েছে. ইজিলি দিস থিং কুড হ্যাভ proceeded to the small intestine, but no, they will be having a migratory phase. Migratory phase মানে কি বলছে না, ইন্টেস্টাইনাল ওয়াল থেকে পেনিট্রেট করে they will be going out. সেখান থেকে they will be inside the venous circulation. Venous circulation থেকে they will be going into the right chamber of the heart by the vena cava. Right chamber of heart থেকে they will be coming into the lungs. See, কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে, right chamber of the heart থেকে লাংসে চলে গেল by the pulmonary circulation. এবার এই লাংস থেকে আবার অ্যাসেন্ড করছে, they will be going into the trachea, then larynx, then pharynx, then will be swallowed into the esophagus again. So this is the migratory phase. This is how the worm migrates once it gets inside the system. Now again, small intestine L3 larva will be developing into a adult male and female. সেখান থেকে they will be again fertilized and fertilized. এবার characteristics হলো যে 3 রকম eggs they will be finding in the stool sample. কি কি? ফার্স্ট হচ্ছে কি দেখো, fertilized egg. এটাও fertilized egg, but there is a difference. This is a corticated egg. এই যে বাইরে একটা অ্যালবুমিনাস একটা কোট আছে, দেখতে পাচ্ছ বাইরে এই যে একটা ক্রিসেন্ট শেপের একটা কোট রয়েছে, বাট এখানে কিন্তু কোটটা নেই. সো দিস ইজ আ ফার্টিলাইজড কর্টিকেটেড এগ, দিস ইজ আ ফার্টিলাইজড ডিকর্টিকেটেড এগ, এবং আরেকটাও থাকে যেটা কিনা আনফার্টিলাইজড এগ. সো দিস 3 ফর্ম অফ এগস ইউ উইল বি ফাইন্ডিং ইন দ্য স্টুল. সেখান থেকে অটোমেটিক্যালি দে উইল বি ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট, আর এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট হবে ইন্টু দ্য এমব্রায়োনেটেড এগ. And this embryonated egg will be again into vegetables and all these food samples. সেখান থেকে যদি খাবার না ধুয়ে খাওয়া হয়, স্পেসিফিক্যালি দ্য স্যালাড আইটেমস. স্যালাড আইটেমসটাকে আমরা তো বয়েল করে খাই না, we consume it raw. So whenever we are not washing the salad items, all the green leafy vegetables raw, then we can be suffering from these kind of infections. So the patient will be coming in with a pulmonary symptom, pneumonitis থাকতে পারে, pneumonia থাকতে পারে. They call it Loeffler syndrome. সেখানে you will find some patchy infiltrates in the X-ray. Patient dyspnea থাকতে পারে, respiratory distress থাকতে পারে, fever থাকতে পারে. And due to the adult worm, mostly it is asymptomatic, but কিছু ক্ষেত্রে the patient will be suffering from malnutrition. Definitely there is a 30 centimeter worm living inside your intestine. What will you suffer? You will suffer from malnutrition. এবং ডিউ টু অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন, যেখানে যদি অ্যাসকারান রিলিজ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ইউ উইল ফাইন্ড ফিভার, আর্টিক্যারিয়া, অ্যাঞ্জিওইডিমা, এগুলো হতে পারে. ল্যাব ডায়াগনোসিস ইজ সেম, ইউ উইল ফাইন্ড দোজ কাইন্ড অফ এগস ইন দ্য স্টুল. অ্যান্ড অ্যাগেন ইউ ক্যান ডু ELISA ফর ডিটেকশন অফ দ্য অ্যান্টিবডিজ অফ লেট প্রেজেন্টেশন. ইওসিনোফিলিয়া থাকবে, অ্যাজ আই টোল্ড. ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যাগেন albendazole 400 mg single dose or mebendazole. Jodi pregnancy thake, then you can give a parenteral pamide also. It's more or less same with the other infections. Okay, so that was my thing about it. Any questions you have, you can discuss now. Our parasitology te main thing ami abaro bolchi je the life cycle is very very important. You read the life cycle from the book. Read it once, read it twice, read it thrice, but don't read it the 4th time.
3বার পড়ার পরে নিজে প্যারাসাইটিক লাইফ সাইকেলটা নিজের খাতাতে আঁকো। ওয়ান্স ইউ ডোন্ট রাইট ইট বাই ইয়োর সেলফ ইউ উইল নেভার রিমেম্বার। মুখস্থ করে হবে না, ঠিক আছে? কিছু কিছু ফর্ম যেন মুখস্থ করতে হবে, যেমন স্ট্রঙ্গিলয়েডিসের ইনফেক্টিভ ফর্মটা কি ছিল মনে রাখতে হবে, যে একটা L3 ফর্ম ছিল। ওর যদি তুমি ট্রান্সমিশন সাইকেলটা মনে রাখো, অটোমেটিক্যালি ইউর L3 ফর্ম উইল কাম, দেন দ্য ফিমেল ওয়ার্ম উইল বি কামিং। সো রিড ইট once, twice, thrice, practice it the 4th time.